Shalom, my beloved. Let God bless you. Thank you for welcome us in your home, and we bless the name of the Lord for this wonderful day. It's a privilege, it's an honor for wherever you are to be alive, because many people died, but by God's grace we survive. Hallelujah. And I bless the name of the Lord for what He's doing in your life and what He's doing in your household. All of you, where you are, let God bless you. We praise the name of the Lord this afternoon, because of the grace, the breath of life God gave it to each of us, and we want to be grateful to Him. I like what David said. I'm happy when they told me to go to the house of God. Oh, I can say in the presence of Almighty God. So we welcome to this service of worship, and I know that the Lord will bless you and someone will be blessed. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But before we go further on this program, let's pray and recommend this time at the end of the Lord, so the Lord will guide us in everything and will be led by the Holy Spirit. Let's pray in Jesus' name. Amen. Father, we pray in the name of Jesus. The Bible says, hallelujah, that wherever 2 or 3 are gathered in your presence, you are there. Father, thank you for this time we want to spend in your presence, oh Lord. The Bible says one day in your presence, it's better than 1,000 days out there. Because in your presence there is abundance of life. In your presence there is life. In your presence there is healing. And we know that as we are spending this time together, oh Lord, with our beloved, with our viewers, Father, we know that something, hallelujah, supernatural will take place. We bless you, Lord. We lift you up. Hallelujah. Thank you for your grace. We are not better than people who died, but it's only the grace that makes the difference. That's why we are worshiping you. We are mighty. We honor you this afternoon. Thank you for the grace, and thank you for the life. Hallelujah. Once again, you renew in our life. In Jesus' name, we are praying and we say, Amen. Hallelujah. Before we go to the word of God, we want to spend the time to praise God. Hallelujah. Because He dwells in the worship, hallelujah, of His people. So be connected. I want you in this time, if you can share this program, hallelujah, so many out there can benefit about it. You can invite people, hallelujah, and say to them, the man of God, hallelujah, the Reverend Apostle Akuma is on the program, hallelujah, and your life will never be the same. Hallelujah. So be connected, hallelujah, as we are flowing, hallelujah, in this atmosphere of worship and praise. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yes. Oh yes.
Jehovah. Let him reign in your life. Let him reign in your home. Let him reign in your family. That Jesus is the King of Zion. We are praising the name of the Lord. We are worshiping, hallelujah, the King of Kings, the living God. We praise him this afternoon. I say there is no one who can compare to our Lord Jesus. He's the unique, hallelujah, the Almighty God, the Most High God. We are worshiping him. He's God forevermore. Hallelujah. His reign, hallelujah, is eternally reign. Hallelujah. We are worshiping him. Oh, let Jesus reign. Let him reign in my home. Let him reign in your house, in your business. Manda brosheke rebosaka. Let him reign. Hallelujah. You are the living God, the God, the covenant God. We are worshiping you, Lord. We are worshiping you, Jesus. El Shaddai, it's you. Emmanuel, it's you. The great I am that I am. We are worshiping you. Thank you for the grace. Thank you for the favor. We adore you. Hallelujah. See, if we are alive this afternoon, it's not by our effort. It's only by your grace. Hallelujah. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Let your name be magnified. We lift your name higher, O Lord. We lift your name higher, Almighty. We lift your name higher. Thank you for your grace. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your favor. Thank you for the grace. Thank you for the breath of life. Oh, we humble ourselves in your presence, oh Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. We are speechless to see what you are doing in our lives, what you are doing in our churches, what you are doing in your families. Father, we humble ourselves. And John the Baptist said, let me decrease so Christ can increase. This afternoon, Father, we want to decrease so you can increase. Oh, so we can disappear so you alone can appear. Hallelujah. We bless you, Lord, the ancient of the day. Hallelujah. Receive the glory. Receive the honor. This afternoon, we say there is no one. Oh, yes. Reign in our lives. Oh, thank you. Mabro Sheka. Rabba Babo Seke. Oh, thank you. Glory to God. Hallelujah. What should you say? That is why you are close.
why you do. What you do, you will see. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. As you say you would do, what you do, you will say. That is why you are called Jehovah. That is why we are called Jehovah. Mandaraba Sheke. That is why we are called Jehovah. What you say you will do, what you do you will say. That is why we are called Jehovah. Makabashikarabasikinaba. Oh, thank you, Jesus. You are called Jehovah. What you say you will do, what you say. That is why we are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah. What you say you will do, what you do, you to say. That is why you are called Jehovah. We are worshiping a God. We are worshiping a type of God who whatever he says, he can fulfill. We are worshiping in other way a faithful God. Hallelujah. Bible says he's always beyond his words to fulfill what he says. That's why we are worshiping. Hallelujah. He said in the Bible, in the book of Genesis, he said, let the light be. And the Bible says, the light be. Hallelujah. Whatever he said, it can come to pass. That's why we are worshiping him. That's why we are praising him, the Almighty God. Hallelujah. There is a life in his breath. Hallelujah. There is life in his breath. When he breathes on something, life comes straight, come step in. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your grace. You are wonderful, God. That's why we are worshiping you. That's why we magnify your name. Thank you for your grace. We are worshiping, we are serving a living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the grace. Thank you for the favor. Thank you for your protection. Manda brosheke. We worship you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are the Alpha and the Omega. We worship you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. Rabo sheke. Glory to God. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Glory to God.
Il y a Oh, personne yes. comme toi, Seigneur Jésus. Thank you, Alléluia. Lord. Il est merveilleux. Thank you for the Il est grace. merveilleux, Jésus. Thank you for the Tu es merveilleux, presence. Seigneur. Father, we commit you Seigneur. this time Alléluia. as we want to share the word. The Bible says, man shall not live only by the bread, Alléluia. but with the combination, the bread and the word. Amen. That's why this evening we want to listen to the word. Yes, Lord. As you mentioned in the Bible, these words are life and the spirit. Yes, Lord. Father, speak to us. Yes, Nous Lord. te bénissons, Éternel. Merci pour ta grâce et ta faveur. Amen. Merci pour ta présence, Yes, Lord. Jésus. Yes, Lord. Les dieux véritables. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Yes, Lord. D'autres sont des copies. Yes, Mais Lord. les dieux de la Bible, regardez, brocheke. Les dieux de la Bible, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Il est derrière sa parole. Amen. A-t-il déclaré au prophète Jérémie, ce que je dis, je l'accomplis. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Amen. Father, we worship you. We worship Father, you. we praise your name. Praise your Manda name. brosheke, thank you for Yes, your presence. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Let Jesus. this star Hallelujah. be covered by the blood of the blood of the Lamb. Amen. And let this time be led by the Holy Spirit. Amen. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. We magnify your name. In the name of Jesus, we are praying. We say amen. 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 Can you clap for the Lord? Hallelujah. Glory to God. Yes. We are in Matthew chapter 24. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthew 24. Matthieu 24. We can start reading from verse 3 Nous allons lire à partir du verset 3. and we can stop. Yes. Let me quickly double check. In book of Matthew 24. Nous sommes dans Matthieu 24. Yeah, we start from verse 3. Verset 3. Yes. Yeah, and we can stop, let's say, verse 20. Nous allons nous arrêter à verset 20. Yes. Glory to God. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Glory to God. Alléluia. Thank you for our viewers. God bless you. Merci à tous ceux qui nous regardent. Yes. You want to read English first, French? Yeah, read French first. Je lis dans le livre de Matthieu 24, verset, Yeah, from verse 6. Verset 6. Verse 3. verset 3 à Read down. 6. Je lis au nom de Jésus. Yes. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient des pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Donc tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Yes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leur manteau plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Matthew 24. Matthieu 24. Sure. Oh, sorry. Yes. Matthew 24 was reading 24. 23. Yeah, 24. Matthieu 24, Yes. verset 3, et je lis au nom de Jésus. Amen. Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, Yes. ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver.
mais ce ne sera pas là encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Yes. On continue, verset 9. Yes. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Verset 15. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur toi, si quelqu'un est sur ton toit, en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Thank you, Mama. You can stop from there. And I quickly read in English from verse 3. Later Jesus sat on the mountain of Olives, Matthew 24. His disciples came to him and privately and said, Amen. tell us when with all this happened, what a sign will signal your return and the end of the world. Jesus told them, don't let anyone mislead you. Hallelujah. Amen. For many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the hand won't follow immediately. Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquake in many parts of the world, but all this only the first of the birth of pain, with more to come. Yes. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated of all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray each other. Verse 11, I'll stop from there. And many false prophets will appear and will deceive many people. Amen. Amen. Glory to God. Alléluia. Hallelujah. Amen. I sat it last Sunday. Quand je me suis assis, As I started last Sunday. comme j'ai commencé le dimanche passé, Yes, about the sign of the end of the à world. propos des signes de la fin, I will just repeat myself a few minutes, je vais juste récapituler un tout petit peu and then I will go further. et puis je vais avancer. Yes, I said last Sunday. J'ai dit le dimanche passé, It's very, very que important c'est très important that as the church as we en are, tant qu'église que nous sommes. we need to be aware of the time we are going through. Nous devons être au courant des temps que nous sommes en train de traverser. Yeah, because it's very, very critical. Parce que c'est vraiment critique The time that we are going through. les temps que nous traversons. Hallelujah. Amen. In Matthew chapter 6 verse 33, Dans Matthieu 6, 33, the Bible la says, Bible nous dit seek first the kingdom of God. cherchez d'abord le royaume des cieux. So it's so important Alors c'est très important that we know and we que recognize nous sachions et que nous reconnaissons the kingdom of God is our priority. que le royaume des cieux est notre priorité. Yes, still we can go after the materials Bien sûr, nous pouvons aller après les matériels as we are living on this world, parce que nous vivons sur cette terre. but our priority is the kingdom of Et God notre first. priorité doit être d'abord le royaume des cieux. As Jesus mentioned before, Jésus l'a mentionné avant. he said, what shall benefit a Il man dit que bénéficierait un homme to win everything
de gagner toute chose and to lose his soul. et de perdre son So âme. as I said last Sunday, Comme je l'ai dit le dimanche it's passé, so important c'est très important as en Christian. tant que We chrétien. need to make it a balance. Nous devons faire une balance. Hallelujah. Amen. Between to follow the kingdom of God Balancer entre suivre le royaume de Dieu and to be beyond the materials. et être derrière les matériaux. Because we risk to compromise Parce ourselves que nous risquons de nous compromettre and to focus more on the materials et faire plus attention au matériel and to neglect the kingdom of et God. négliger le royaume de Dieu. Oh, the kingdom of God Or, le royaume de Dieu, is where we will spend our c'est eternity. là que nous passerons notre éternité. The kingdom of Le God royaume de Dieu is our final c'est station notre dernière station. where we will be with the king, Nous serons avec le roi. where we will spend the time with the Nous Lord. allons passer le temps avec le So Seigneur. it's so important. Alors c'est très important. So we need to be Nous prepared. devons être préparés. We need to understand Nous devons comprendre the time that we are going le through. temps que nous traversons. Hallelujah. The Amen. Bible says La Bible dit in the book of Zechariah 14 verse dans 4, le livre de Zacharie 17:4, the prophet already le prophesied prophète a déjà prophétisé that one day qu'un jour Jesus will stood at the mountain of Olives. Jesus se tiendra à la montagne d'Olive. And in 24 of book of Et Matthew, dans le livre 24, chapitre 24 du livre de we Matthieu, see Jesus nous stood voyons Jésus se tenir on the mountain of Olives, sur la montagne, sur le mont d'Olive, and the disciple came to him et les disciples vinrent à lui and they asked him Jesus some et questions. ils sont en train de poser à Jésus des questions. And they said to Jesus, what will be the signal Et ils demandent à Jésus quels seront les signes so we can be aware of your return? afin que nous soyons prêts pour ton retour. Let me read it so I can say it Que je correctly. lise, comme ça je le dis correctement. And later Jesus sat on the mountain of Olives, Amen. and his disciples came to him privately and said, tell us when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? Amen. Hallelujah. And I mentioned last Sunday, Et j'ai mentionné le dimanche passé so we need to que nous understand devons comprendre that we are not living on this earth eternally. que nous ne vivrons pas sur cette terre éternellement. We are on this Nous earth sommes sur cette terre temporarily, temporairement and we are walking through et nous marchons to reach the kingdom of God. pour entrer dans le royaume de Dieu. It's so important. C'est tellement important. Hallelujah. Amen. So the disciple asked Jesus few questions. Alors les disciples ont posé des questions à The Jésus. first question they asked La Jesus, première question qu'ils they posaient, said, what is the sign, il dit quel est le signe, the signal le signe of your return? de ton retour. Hallelujah. That's the first C'est question. ça la première And question. quickly the second Et question, la deuxième question, he said, what is the sign of the end of the il world? a demandé quels sont les signes de la fin des temps. And when that should happen? Et quand cela arrivera, Hallelujah. Amen. The first answer Jesus gave to them, la première réponse que Jésus leur donna, he said, don't be seduced. il dit ne soyez pas séduits. Ou induit en Ne erreur. soyez pas, don't be misled. In verse 4, Dans le verset 4, Jesus told them, Jésus leur dit, don't let anyone mislead you. ne laissez que personne ne vous séduise. For many will come in my Parce que name. beaucoup viendront à mon nom. I mentioned that last Je Sunday. l'ai mentionné le dimanche passé. The first point Jesus made today, Premier point que Jésus a pris aujourd'hui, he said, be careful to not to be misled. il a dit faites attention de ne pas être séduit. Hallelujah. So I gave many examples last Sunday about Et le it. dimanche passé, j'ai donné plusieurs exemples. To be careful not to be misled. Être prudent de ne pas être séduit. Someone can mislead you, Quelqu'un pourrait te séduire. and things around you can mislead you as Les well. choses tout autour de toi pourraient te séduire. Bref, Jesus said, En bref, Jésus dit, be careful and be aware, il dit soyez prudents, nobody to mislead you. que personne ne vous séduise. Because many people will come in my name Parce qu'il a dit, beaucoup viendront en mon nom and say that they are the et Messiah. diront qu'ils
sont le Messie. And a book of Revelation I mentioned last Et Sunday, dans le livre d'Apocalypse, je l'ai mentionné le dimanche passé, chapter 6, au verset 6, we say that this man nous avons dit que cet homme who was on the horse, qui était sur son on cheval, the white horse, un cheval blanc, and he was going as a winner. il marchait comme un vainqueur. When people see him, Quand les gens l'ont vu, they will see that this is the Messiah. ils se sont dit, ça c'est le Messie. That's the son of Antichrist. Ça c'est le signe de l'Antichrist. Hallelujah. Amen. Those are the things I said last Ça c'est Sunday. ce que nous avions vu le dimanche passé. Hallelujah. Amen. Verse 6, Verset 6. he said, you will hear of wars, Vous allez entendre parler de guerre. threat of wars, Il y aura des guerres, but don't panic. mais ne paniquez pas. These things must take place, Ces choses doivent arriver. but the hand won't follow immediately. Mais la fin ne suivra pas immédiatement. He said, nation will go to war against Une nation, nation s'élèvera contre une autre nation. and kingdom against Des kingdom. royaumes s'élèveront contre un autre royaume. There will be famine and earthquake Il y aura la famine, il y aura des tremblements de terre in many parts of the dans world. plusieurs parties du monde. And Jesus is describing Jésus est en train de décrire some point or some characteristic certains points ou caractéristiques of things can come des first, choses qui vont arriver before the end of the world. avant la fin du monde. He said you will see a Il nation a dit, vous verrez une nation go on war against nation, aller se lever contre une autre nation. and you see famine as Vous well. verrez la famine. So those things Jesus are saying Ces choses que Jésus est en train de décrire, is to prepare the church. c'est pour préparer l'église, He was to prepare the disciple préparer les disciples that they need to be careful qui doivent être prudents on the way they're doing things. dans leur façon de faire les They choses. need to be firm on the word. Être ferme sur la parole. They need to be firm on the way they're serving Ils doivent God. être fermes sur la façon dont ils servent. My le beloved, Seigneur. the time is so difficult, Bien-aimés, les temps sont tellement difficiles. so we need to be Nous firm devons être fermes by the way we are serving par God. la façon dont nous servons Dieu. This Friday Le gone, vendredi passé ici, I spoken about something very j'ai important, parlé de quelque chose de très important. about the service to God. À propos du service à Dieu. Hallelujah. Amen. So many things is coming up. Beaucoup de choses arrivent. Many things are happening around us, Beaucoup de choses se passent tout autour de but nous. we need to be Mais firm. nous devons être fermes. Hallelujah. Amen. In the way that we are serving Dans la God, façon dont nous servons Dieu, we need to be nous firm devons être fermes. so we cannot be shaken. Afin que nous ne soyons pas secoués. And Jesus Et said, Jésus dit, He said, nation will rise against nation, une nation s'élèvera contre une autre. a kingdom against a Un kingdom. royaume contre un autre. He said that will not be the hand. Mais ça ne sera pas encore The la hand will not happen immediately. La fin ne va pas arriver immédiatement. Hallelujah. Amen. So we need to be aware of those things. Nous devons être au courant de ces choses. He said there will be earthquakes, Il y aura des tremblements de terre. there will be famine Il y aura la famine. in many parts of the Dans world. plusieurs parties du monde. And those things, Et ces choses, we can notice that nous pouvons le remarquer around us. parmi nous. We can see Nous pouvons voir the famine, la famine. we can see Nous pouvons voir the wars everywhere. les guerres partout. Those signs Ces signes are so visible. sont visibles. So anybody can see, Tout le monde peut voir. anybody can Tout le understand monde peut comprendre that the time we are going que through, le temps que nous traversons it's a very difficult est un time. temps difficile. Hallelujah. Amen. And Jesus said, Et Jésus dit, then you will be arrested, et vous serez arrêtés, you will be vous persecuted serez persécutés, and killed. et vous serez même tués, You will be hated vous serez détestés and all over the world partout sur la terre, because you are my follower. parce que vous êtes mes disciples. Let me stick a bit Que je here. puisse m'arrêter ici. Jesus said to the disciples, Jésus dit aux disciples, you will be arrested, vous serez arrêtés, you will be persecuted. persécutés. My beloved, you cannot serve the Lord Bien-aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur and not to be persecuted. et ne pas être persécuté. The persecution La persécution, is a part of the calling. ça fait partie de l'appel. Oh, the persecution La persécution, is a very difficult c'est time. un temps très It's a difficile. very difficult time C'est un temps
très difficile. If you are Christian, Si tu es chrétien, you'll be persecuted in the church tu even. seras persécuté même dans l'église. You'll be persecuted out Tu there. seras persécuté même en dehors. So you need to be Alors, prepared. tu dois être That préparé. the persecution Que la persécution, is one of the package. c'est dans le paquet. Hallelujah. Amen. He said you'll be persecuted. Tu seras persécuté. There's a one word I like Il more y a un mot que j'aime in the Bible. dans la Bible. The people Il dit les who gens want to live in a righteousness, qui veulent vivre dans la droiture, they will be persecuted. ils seront persécutés. Why you should be persecuted? Pourquoi tu seras persécuté? Why? Pourquoi? Because you are Christian. Parce que tu es chrétien, Because you are walking with God. parce que tu marches avec Dieu, Because things that you are doing parce que les choses que tu fais, is the contrary c'est le contraire of what people in the world are de doing. ce que les gens dans le monde font. Hallelujah. Amen. Firstly, because you are walking in a righteousness. D'abord parce que tu marches dans la droiture. And many people will not be happy to see you in a righteousness. Beaucoup de gens ne seront pas contents de te voir marcher dans la droiture. As many people are corrupt. Comme beaucoup de gens sont corrompus, Hallelujah. Amen. Many people are corrupt. beaucoup sont corrompus, And people will not be happy d'autres ne seront pas contents to de see you as you are walking with God. voir que tu marches avec Dieu. Secondly, Deuxièmement, you will be persecuted tu seras persécuté because our Lord and parce que Savior notre Dieu est notre Sauveur. was at his time, À tort, he was at his time, était en son temps, was persecuted in il Israel. était persécuté. My aussi. beloved, the persecution is a difficult time. Bien-aimé, la persécution est un temps difficile. People will mock you, Les gens vont se moquer de toi. people will insult Les you, gens vont t'insulter. people will say false accusation against you. Les gens vont dire de fausses accusations. Those are part of the package Ça fait partie du paquet when you are serving God. quand tu sers Dieu. Hallelujah. Amen. So I said, when you are working with God, J'ai dit quand tu marches avec Dieu, you will be persecuted. tu seras persécuté. Hallelujah. Amen. Because our Lord Himself Parce que Dieu lui-même, was persecuted, parce my que friend, notre beloved. Seigneur lui-même était persécuté. The persecution La persécution is not a good time. n'est pas un bon moment. The persecution La persécution is not the end. n'est pas la fin. So what you need to understand, Ce que tu dois comprendre, the persecution que la persécution is temporary. est temporaire. It's a temporary time, C'est donc temporaire. but a difficult time. Mais un peu Makabrosaka. difficile. But you need to stand firm. Mais tu dois rester ferme. Hallelujah. Amen. Many people Beaucoup de gens fall in the plot of the enemy tombent dans le plan de l'ennemi. because when the persecution Quand comes, la persécution they abandon arrive, ils abandonnent. because someone said this, Parce que quelqu'un a dit ceci. someone said this about me, Quelqu'un a dit something about. Quelqu'un a dit ceci à propos de moi. and the discouragement is coming. Et les difficultés arrivent. No, my beloved. Non, mon bien-aimé. The walk with God, Le travail avec Dieu, to walk with God, marcher avec Dieu, it's not an easy task. c'est pas facile. It's not an easy Ce task. n'est pas facile. As I'm standing here Comme je me tiens ici and sharing the word with et you, je partage la parole avec oh, vous, I can assure you, je peux vous rassurer. I went through a lot. J'ai traversé beaucoup. But Mais I went through a lot, j'ai traversé beaucoup. but Mais God's still with Dieu me. est toujours avec moi. Hallelujah. Amen. I'm not looking at the persecution, Je ne regarde pas la persécution, but I'm looking at the glory. mais je regarde la gloire. Don't look at the Ne persecution. regarde pas la Don't look persécution. people around Ne you, regarde pas les gens. but you autour de look toi. at the Mais reward. toi, regarde la récompense. Look at the Toi, reward. regarde la récompense. Hallelujah. As you are persevere, Pendant que toi, tu as persévères. you are persevere, Pendant que toi, tu as you persévères. have continued to walk with God, Pendant que tu continues à marcher avec God, Dieu. God will reward you. Dieu va te récompenser. Hallelujah. Amen. Jesus said, many will be Dieu arrested, a dit beaucoup seront arrêtés. many will be persecuted. Beaucoup seront persécutés. The persecution is La there. persécution est là. Persecution in the body of La Christ, persécution dans le corps du Christ. the persecution out there. La persécution en dehors. Oh, but you need to be firm. Mais tu dois demeurer You need to ferme. be Tu firm. dois demeurer
demeurer You need to be ferme. Tu firm. dois demeurer ferme. Hallelujah. Amen. Everybody will clap you. Clap your hands for you. Tout le monde peut applaudir pour toi. Everybody will applaud for you Tout le monde peut applaudir pour toi. when you are starting with Quand God. tu commences avec Dieu. But as you are going up, Pendant que tu commences à monter, persecution will la come. persécution arrive. As you are starting with God Quand tu commences in this journey, dans ton chemin avec Dieu, oh, people will applaud les you. gens vont t'applaudir. People will say, will encourage Les you. gens vont t'encourager. But as you are going Mais up, quand tu montes, the same people ces mêmes will personnes start to persecute you. vont commencer à te persécuter. So you need to be strong. Alors tu dois être fort. You need to be Tu strong. dois être fort. You need to be strong. Tu dois être fort. Hallelujah. Amen. And listen to this. Écoute aussi ceci. God can never use a person Dieu ne peut jamais utiliser une personne who never went through the qui persecution. n'a jamais traversé la persécution. Because in the persecution, Parce que dans la persécution, you will be tested. tu seras testé. Hallelujah. Amen. In the persecution, Dans la persécution, you will show if you are really rooted in the Word of tu God. montreras si tu es vraiment affermi, enraciné dans la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Because you will hear all sorts of accusation. Parce que tu vas entendre tout genre d'accusations. But as the Bible Mais says, comme la Bible le dit, overcome the bad by doing tu good. vas vaincre le mal en faisant le bien. Hallelujah. Amen. So we need to Nous overcome devons vaincre the bad, le mal, the accusation, les accusations, but by doing en good. faisant le bien. So Jesus said, Jésus dit, the persecution is la coming. persécution vient. Hallelujah. Amen. The persecution coming. La persécution You vient. see, in Matthew chapter Vous 24, voyez dans Matthieu 24, in that place, dans ce verset-là, Jesus talking to them. dans ce chapitre, le Seigneur leur parle. Jesus is teaching them. Jésus leur enseigne. But in the book of Acts of Et Apostles, dans le livre de Actes des Apôtres, they received the Holy Spirit. ils ont reçu le Saint-Esprit. They received the reward. Ils ont reçu la So, récompense. further down, Alors, plus bas, down on the line, plus bas, down on the line, plus loin, there is a reward. il y a une récompense. Ay, ay, ay. Hallelujah. Amen. I said, down on the line, Plus loin sur le chemin, there is a reward for you. il y a une récompense pour toi. Don't just be focused on the Ne persecution, sois pas focus sur les persécutions. but look further Mais down. regarde plus loin. Look further down. Regarde plus loin. There is a reward Il coming. y a une récompense qui The vient. Bible said this La Bible dit in the book of Exodus dans le 23. livre d'Exode It said, 23, we will serve the Lord vous servirez l'Éternel and the Lord will bless you. et Marca bros. l'Éternel vous bénira. Hallelujah. Amen. We will serve the Vous Lord. servirez l'Éternel. Exodus 23, Exode 23, 25. 25. You will serve the Lord Vous servirez and l'Éternel the Lord will bless et you. l'Éternel vous So bénira. as you are serving the Lord Quand vous servirez in this l'Éternel, particular end of the dans time, ce temps de la fin, my beloved, is so difficult bien aimé, c'est tellement important. because the Bible says, Parce que la Bible nous dit, let's look at this. regardons In ceci, the book of 2 Timothy, dans le livre de 2 Timothée, yes, book of 2 Timothy, le livre de 2 Timothée, yeah, I don't know if you can find that for me. si vous pouvez me trouver cela, 2 Timothée, 2 Timothy chapter 3, 2 Timothée chapitre 3, yes, and verse 1 verse 2, verse 1, yes, 2 Timothée chapitre 3, verse 1 to 2. verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Sache bien que la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Yes, let's for that. Yes. So you should know this, Timothy, Yes. that in the last day, Vous devez savoir que dans la période finale, there will be a very difficult time. les temps seront difficiles. The time will be very difficult. Les temps seront difficiles. And in other words, En d'autres mots, there will be a lot of this going il y on. aura beaucoup de choses qui vont se As passer. I mentioned, persecution. J'ai parlé de la persécution. Hallelujah. Amen. Those are the signs of the last Ce days. sont les signes de la fin de l'histoire. Hallelujah. Amen. The time will be very difficult. Les temps seront difficiles. But we need to be stick Mais firm. nous devons rester fermes. The persecution is La there. persécution, elle
est là. The persecution is La there. persécution est là. Look at the disciples. Regarde les disciples. Look at the apostles. Regarde les apôtres. In their own time, Dans leur propre temps, there was walking with God. ils marchaient avec Dieu. There was serving Ils God servaient Dieu with tribulation, avec des tribulations, with false avec accusation. des fausses Oh, accusations. we found Paul. Oh, on a trouvé Paul. He was misleading the people. Il était en train de méconduire les gens. But those things Mais ces choses never stopped the apostles. n'ont jamais arrêté les apôtres. The apostles continued to do the work. Ils ont continué à faire le travail. Oh, my beloved, it's so important. Bien aimé, c'est important. It's so important Tellement important. that you need to Tu understand. dois comprendre. At this right time, Dans ce temps ici, you need to be stick firm. tu dois être ferme. You need to continue with Tu God. dois continuer avec Dieu. Hallelujah. Amen. Jesus said, Jésus dit, you will be arrested vous serez arrêtés and persecuted et même persécutés and killed. et tués. Hallelujah. Amen. You will be hated all over the world Vous serez détestés à travers le monde because you are my follower. parce que vous êtes mes disciples. Hallelujah. Amen. People will hate you. Les gens vont te détester. I don't know if it's happened to you Je ne before. sais pas si ça vous est arrivé. People hate you for no Les reason. gens vous détestent pour rien. Not because you're driving a new Pas car. parce que tu conduis une nouvelle voiture. Not because, evangelist Tongolo, you bought a new house. Pas parce que tu as acheté une nouvelle maison. Manda bro shake. But for no reason. Mais pour aucune raison. Someone just hates you. Les gens te détestent. Hallelujah. Amen. They hate what? Qu'est-ce qu'ils détestent? They hate the anointing is upon Ils you. détestent l'onction qu'il y a sur toi. They can see your star Ils shining. peuvent voir ton étoile briller. They see you going Ils somewhere. te voient aller quelque part. But in the present time, Mais dans le temps présent, yourself, you don't see yourself there. toi-même, tu ne te vois pas là. But people can see Mais les gens peuvent voir that you are in the right path. que tu es sur le droit chemin. I want to Je prophesy. veux prophétiser. I want to encourage Je someone. veux encourager quelqu'un. Whatever you are hated by people, Est-ce que quel que soit ce que les gens te font, there is someone who loves il you y a quelqu'un qui t'aime. and someone who gave his life. Quelqu'un qui a donné sa vie. Macabro, he gave his life for Il you. a donné sa vie pour He toi. died in the cross for you. Il est mort sur la croix pour toi. I'm talking about Jesus On Christ. parle de Jésus-Christ. People who hate Les you, gens vont te détester. people who hate you for no Les gens reason. vont te détester pour aucune raison. Not because you did something wrong, Pas parce que tu leur as fait quelque chose but de mal, only because you are with mais God. seulement parce que tu es avec Dieu. Because you are walking with Parce God. que tu marches avec Dieu. Oh, it's so Oh, important c'est tellement to important walk with de God. marcher avec Dieu. The Bible La says Bible in the déclare book of dans Psalm, le livre de it Psaume, says, look at only, si regardez, you lift up your eyes vous allez seulement lever les yeux. and you see the wicked Vous people allez voir la rétribution des méchants. falling on the left and Ils vont right. tomber à gauche, ils vont tomber à droite. As you continue to walk with Ils God, vont continuer à marcher avec Dieu. you see the wicked Ils people, vont voir les méchants. they will Ils disappear. vont The disparaître. Bible La says, Bible dit, you search for tu them vas les chercher. and you will not find Et them. tu les trouveras. That's in the book of Psalm C'est 34. le livre de Psaume 34. Oh, it's so important, my beloved. C'est tellement important As que we are walking with God, pendant que nous marchons avec Dieu, persecution will la come, persécution viendra. critics will come, Les critiques viendront. false accusation will Les come, fausses accusations people viendront. will hate Les you. gens vont te détester. That is not my Mon problem. problème n'est pas là. I know someone who loves Je me. sais quelqu'un qui I m'aime. know someone who loves me, Je connais quelqu'un qui who m'aime. gave his life for Qui me. a donné sa vie pour moi. Oh, Jesus Christ. Oh mon Jésus. He Jésus. died for me on the Il est cross. mort pour moi sur la croix. He took my place. Il a pris ma place. Hallelujah. He Amen. said people will hate you. Les gens vont te détester. People will hate you. Les gens vont te détester. Hallelujah. Amen. Not because you got a big saving in the account, Pas parce que tu as un grand saving dans ton but compte. because people can see. Parce que les gens peuvent voir. People can see. Les gens peuvent voir. I'm coming to encourage Viens someone. encourager quelqu'un. I see you going somewhere. Je te vois aller quelque part. I prophesy for someone. Prophétise pour quelqu'un. I see you going Je somewhere. te vois aller quelque I part. see you going Je te somewhere. vois aller quelque And I part. see
the Et destination. te voir atteindre ta destination. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Jésus. Jesus said, Jésus a dit. Jesus said, Jésus a dit. people will arrest Les you, gens vont t'arrêter. people will kill Les you, gens vont te tuer. people will persecute Les you, gens vont te people persécuter. will hate Les you. gens vont te détester. Look at the package. Mais regarde le paquet. Look at the full package. Regarde le full paquet. Hallelujah. Amen. Because only you are with God. Parce que seulement tu es avec Dieu. Because only you are with God. Parce que seulement tu es avec Dieu. I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. God is talking to Jeremiah. Dieu parle à Jérémie. That this is just a bracket. Ça c'est seulement une parenthèse. He's speaking to Jeremiah. Il parle à He Jérémie. said to Jeremiah, Il dit à Jérémie. people will fight you. Les gens vont te combattre. People will come against Les you. gens vont se tenir contre toi. But they will not succeed. Mais ils ne vont pas réussir. Because I'm here with Parce you que je suis avec toi. to protect Pour you. te In protéger. this journey, Dans ce chemin. you are not Tu alone. n'es pas seul. Hallelujah. Amen. When you are crying, Quand tu pleures. when you are weeping, Quand tu pleures. because of the false Tu accusation, verses les larmes à cause des fausses because of the accusations. À persecution, cause de la persécution. I say your Lord is hearing you. Je te dis que ton Dieu t'écoute. Your Lord is wiping your tears. Ton Dieu essuie tes larmes. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to Lord. Hallelujah. Amen. And many people, Et beaucoup de gens, I want to stop from there. j'aimerais m'arrêter ici. Many people in verse 10, Beaucoup de gens, dans le verset 10, and many et beaucoup will turn away from me vont se détourner de toi, se détourner de moi. and betrayed, Et ils vont trahir, yes, and hate each other. ils vont trahir et ils vont Trahir, c'est détester les uns les autres. se détester les uns les autres. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Jésus. I will stop Gloire from à here Dieu. today. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui. Because of all this persecution, À cause de toutes ces persécutions, the Bible says, Jesus said, la Bible dit, many people beaucoup de gens will go away from me. vont s'éloigner de moi. Hallelujah. Amen. That's why I want you to encourage C'est someone. pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Oh, no, go away from Ne God. t'éloigne pas de Dieu. Hallelujah. Amen. For Jesus Jésus is the way, est le chemin. is the truth, Il est la vérité. and is the light. Il est la lumière. Hallelujah. Amen. And say many people Beaucoup de gens will go away from me. vont se détourner de moi. That's why we see C'est people pourquoi nous voyons les gens at this end of the time, en cette fin des temps. people going away from God. Beaucoup abandonnent la foi en Dieu. If you look at the book of 2 Timothy, Si nous regardons dans le livre de 2 Timothée, again, encore, let's read and quickly explain it and I'll nous close from allons there. vite lire et je vais expliquer et clôturer par là. God bless my dear daughter Jennifer, the mom of Erali. Que Dieu bénisse ma très chère fille Jennifer, la maman d'Eraline. Timothy, my dear son. Timothée, mon cher fils. That was just 2 or 3. You should know this, Timothy, that in the last day there will be very difficult time for people who will love only themselves and their money. Hallelujah. Amen. They'll be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will be considered nothing sacred. Hallelujah. Amen. They will consider nothing sacred. They will be unloving and forgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will be betray their friends. Hallelujah. Amen. And there's something I'm looking for here. They will betray 5. They will act religiously, but they will reject the power. Okay. Hallelujah. Hallelujah. I'm looking for something here. 7, 8 through, yes. Okay, verse 6.
They are the kind of who work in the way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who burden with the gifts of the sin or controlled by various, but they are never able to understand the truth. Hallelujah. So Jesus said, this is the book of Apostle Paul who wrote it. Ça, c'est le livre de l'apôtre que l'apôtre Paul a écrit. He's encouraging his son, Il encourage son fils, Timothée, Timothée, and said to him, et il lui dit, at the end of the time, à la fin des temps, many things will happen. beaucoup de choses vont se passer. People will love themselves. Les gens vont s'aimer, seront égoïstes. They will love themselves. Seront égoïstes. And they will love the money. Et ils seront avides d'argent. They will worship the money. Ils seront avides d'argent. I don't want to say, I don't want to be too critical because I love them. Money is good. Je ne veux pas être critiqué trop parce que l'argent est bon. Hallelujah. Amen. But when we're going too much in money, mais quand nous commençons à attirer trop d'attention à l'argent, we go away from God. Nous nous éloignons de Dieu. Hallelujah. Amen. He said, people will love themselves. Il a dit les gens seront égoïstes. They will love the money. Avides d'argent. And they will neglect God. Et ils vont négliger Dieu. Hallelujah. Amen. That's why Jesus said in verse 24. Pourquoi Jésus dit au verset 24. Many will go away from me. Beaucoup vont s'éloigner de moi. They will love the adventure. Ils vont aller par aventure. They will love many things of this Ils world. vont aimer beaucoup de choses de ce monde. Oh, my beloved. Oh mon bien-aimé. I'm coming by this word. Je viens à travers cette parole. From God, de la part de Dieu. To bring you to your senses. Pour te ramener à ton bon sens. That we are already in the end of the time. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. So we need to be careful. Nous devons être très prudents. We need to be very careful. Nous devons être très prudents. We need to be very careful. Nous devons être très prudents. To not to be away from Nous God. ne devons pas nous détourner We de need Dieu. to stick with God. Mais nous devons rester avec Dieu. And land down on the passage. Et sur le passage, Jesus said, the one who perseveres. La Bible dit que celui qui va persévérer until the hand jusqu'à la fin shall be saved. sera sauvé. My beloved, it's so Mon important. bien-aimé, c'est tellement important. All those things Toutes ces choses happening around us, qui se passent autour de nous, it's very difficult c'est tellement difficile to be away from it. D'être loin de ça. Because it's a part of our life. Parce que ça fait partie de la vie. It's part of our Ça culture. fait partie de nos cultures. But we need to be very careful Mais nous devons faire attention. that we are already in the end of the time. Parce que nous sommes déjà dans la fin des temps. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus said, many Jésus a dit plusieurs will go away from me. vont s'éloigner de moi, vont abandonner la foi. Are you away from God Est-ce que tu es loin de Dieu at this particular en ce time? temps particulier Or you are near où God? tu es près de Dieu? Hallelujah. Amen. Are you far from God? Es-tu loin de Dieu Or are you close to ou God? tu es près de Dieu? What we need to be close to God. Ce que nous devons faire, nous devons être près de Dieu. Close to Nous God. devons être près de Dieu. Whatever we can do, Tout ce que nous pouvons faire, we need to be close to nous Him. devons être près de We Dieu. need to be close to Nous Him. devons être près de Dieu. Oh, these words coming from me, Cette parole vient de moi. they come from God Cette parole vient de Dieu to bring you back pour te ramener and to bring myself back as et well. pour ramener moi-même aussi, To be prepared, pour être préparé, to be aware pour être préparé, that the time is bad. pour être au courant que les temps sont The mauvais. time is bad. Les temps sont mauvais. I want to close here from today J'aimerais clôturer ici pour aujourd'hui and next Sunday. et le dimanche prochain, Not next Sunday, pas le dimanche because prochain, next Sunday parce que le dimanche prochain, we will be with Bishop Mukulumpa, nous serons avec le pasteur Bishop Mukulumpa, the assistant pastor of Pastor Tunasi l'assistant pasteur du pasteur Tunasi from Kinshasa. de Kinshasa. Then we'll go back maybe next Sunday, the following Sunday. Et nous allons revenir encore peut-être le dimanche après. To close this program, Pour terminer ce I programme, want you to know j'aimerais que vous puissiez savoir that your soul
que ton âme It's very important to God. est très importante pour Dieu. And Jesus was saying all those things. Et Jésus disait toutes ces choses. It's only for one reason. C'est seulement pour une raison. To tell the disciples to be Pour careful. dire aux disciples d'être prudents. Because slightly you can slip Parce que très facilement, tu peux glisser without you know sans que tu t'en rendes compte. you are already away from God. Tu es déjà loin de Dieu. Hallelujah. Amen. Let's pray. Nous allons prier. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. And they're giving us a song, Pendant qu'on nous donne une parole, and then we will close from there. et nous allons clôturer par là. I didn't want to take too much long Je ne today. voulais pas prendre ton temps aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Manda bashi. Lord, yes, Lord. Alléluia. Oh, rababa. Alléluia. Merci Seigneur. Kamaringa bashi kerebosaka. Oh, yes, Lord. Rababa bashika. The Holy Spirit Nous allons demander au Saint-Esprit to lead us. de nous conduire. It's a difficult time. C'est un temps difficile. There is a lot of plots. Il y a beaucoup de complots. There is too many Il y a temptations. beaucoup de tentations. And we need to be very, very, very Nous careful. devons vraiment faire attention. We need the support of the Holy Spirit. Nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. We are praying in Jesus' Nous name. prions dans le nom de Jésus. Father, Éternel Papa, Seigneur, Ourselves Seigneur, Saint-Esprit, nous we avons be enabled to follow you. Nous ne serons pas Ourselves de Dieu. will not be able to serve you, Lord. Because of all these things around us. But we come into you, Lord, the one who gives the possibility, the one who strengthens your people so we can follow you. Father, help us. Help us to follow you. Hallelujah. Help us to walk with you, Lord. Help us to fear you, Lord. Let us not be away from you, but let us to be close to you, Lord. Hallelujah. Nothing brings us away from you. Father, we want to continue to be close. To be close as much as possible. To be close unto you. Hallelujah. Because you are the source of the life. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Oh, in the world that we are living, there is a many things. There is a hallelujah. Many problems. There is a many temptations. We put our trust in you, Lord. Help us to work with you. Help us to work with you. Help us to work with you. Help us to put a balance between the materials and the research of the kingdom. Hallelujah. Let us be seeking first the kingdom of God. Makonda basheke.
Father, we thank you. Nous avons besoin. Oh, we thank you. Without you, we can do nothing. Without you, we cannot do nothing, oh Lord. That's why we commit ourselves in your mighty hand, oh Lord. Lord, lead us. Lead our feet, oh Lord. Oh, lead our feet, hallelujah. We, Father, we thank you. We thank you for the time that we have spent in your presence. I'm about to pray for anyone among us that the Lord will strengthen you so you will walk with Him. Yes, we know the time is hard. Yes, we know the time is critical. There is a lot of temptation. There is a many persecution going on. There is a false accusation. Oh, you are about to give up. You are about to give up. I'm coming to pray for you this afternoon that you will not give up. That you continue to walk with God. I pray that you continue to walk with God. I pray that you continue to walk with God against the false accusation, against all trahison, against all betraying. Father, we pray in the name of Jesus. Comfort your people. Comfort your people and help us, oh Lord, to be aware, to be prepared, to be seeking the kingdom first, to follow you, not to give up, but to continue to serve you. As the reward are further, let us continue to serve you. Father, we thank you. If someone is sick among us, we pray for healing. Hallelujah. Receive the healing where you are. In the name of Jesus. If you are going through problems, I pray in the name of Jesus, receive the solution. I say receive the solution. I say receive the solution. In the name of Jesus, receive the solution. If you go headache, receive the solution. Receive the solution. In the name of Jesus. Let the grace of God, let the favor of God be your portion. In the name of Jesus. As I pray, we say amen. 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 My dear, God bless you. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Next Sunday, Le dimanche prochain, by God's grace, par la grâce de Dieu, we will confirm on the week. nous allons confirmer In the week, pendant la semaine. we'll be able to have this man of God from Kinshasa, Nous Congo, aurons un homme de Dieu de Kinshasa, Congo. from Zoom, Nous allons faire notre programme sur Zoom. and I know God will bless someone. Et je crois que Dieu va bénir quelqu'un. Receive the grace. Reçois la grâce. I want to say once again thank you for our viewers, J'aimerais dire encore merci à tous ceux qui nous ont suivis. and thank you to my friends, Et merci à mon ami, man of God, Evangelique Congolo l'évangéliste congolo from Liverpool. de Liverpool. I'm really touched. Thank you Je suis vraiment touchée to make yourself available pour ta disponibilité to watch us. pour nous suivre. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Merci beaucoup. God bless my brother, Pastor Richer from Que Birmingham. Dieu bénisse mon frère, le pasteur Richer. Hallelujah. Amen. We are all together. Nous sommes tous ensemble. Hallelujah. Amen. Bless you. Que Dieu vous bénisse. And I love you in the name of the Lord. Et je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus. And our next appointment Et notre prochain rendez-vous, is on Friday. ça sera le vendredi. Hallelujah. Amen. Be blessed. Soyez bénis. You are blessed. Vous êtes bénis. Bye bye for now. Bye bye. Amen.